Hello everyone, welcome to Listening IELTS class with me, Hendrik Sugianto in Space English. Everyone can learn and speak English. Well, this is the first video for Listening IELTS class, and before going to talk about the first lesson of Listening IELTS, I'm gonna be telling you the listening summary to the IELTS test. So, the listening summary to the IELTS test will really help you to understand, to know what the listening IELTS look like. Jadi dengan mengetahui summary atau sedikit ringkasan tentang listening IELTS test ini, teman-teman nanti bakalan tahu tuh, oh jadi section 1, section 2, section 3 ini tuh seperti apa. Jadi kayak gitu ya. Well everyone, let's get started. Well, in listening IELTS, you will have approximately 30 minutes and you will have an additional time to transfer your answers to answer sheets. Jadi di listening IELTS itu teman-teman akan punya waktu kira-kira 30 menit untuk mendengarkan audio dan juga mengerjakan soal itu. Dan di akhir waktu listening test, kalian akan diberikan waktu 10 menit untuk memindahkan jawaban kalian ke lembar jawaban yang sudah disediakan. Well, the next. There are 4 sections in listening IELTS. Section 1 is conversation between two people talking about the general topic with transactional purpose. Di section 1 ini percakapan antara dua orang, rata-rata dua orang ya di section 1 ini ya. Jadi mereka masih berbicara tentang general topic. General topic yang di sini maksudnya apa? Yaitu tentang nama, alamat, nomor telepon, terusan juga alamat website, pekerjaannya apa, jadi kayak gitu. Ini adalah tentang general topic. Section 2, monologue about the general topic with transactional purpose. Masih sama di section 2 ini juga berbicara tentang general topic. Bedanya kalau di section 1 tadi itu adalah conversation, tapi kalau di section 2 ini adalah monologue. Jadi satu orang saja yang ngomong. Section 3 is conversation between two people or more talking about academic context. Jadi setelah general topic di section 1 dan section 2, di section 3 ini ada conversation, percakapan antara dua orang atau lebih, biasanya itu antara dosen dengan mahasiswa. Jadi mereka membicarakan tentang academic context. Dan yang terakhir section 4, monologue about academic context. Jadi kalau kita summary ya, kalau kita ambil kesimpulannya, section 1, section 2 ini adalah general topic, section 3 and section 4 adalah academic context. Section 1, section 3 ini adalah conversation, section 2 dan section 4 ini adalah monolog. Jadi kayak gitu pada dasarnya di listening IELTS. Langsung saja kita belajar skill yang pertama. Well, let's get started. Here we go. Lesson 1, getting ready to listen. Before going to talk about lesson 1, in this listening IELTS class, I will teach you 8 skills. Jadi saya akan mengajarkan kepada teman-teman semuanya 8 skill tentang listening IELTS. Nah, di setiap skill ini saya tidak akan berbicara banyak tentang teori-teori, tapi di sini kita akan langsung melakukan exercise, langsung melakukan latihan. So, please teman-teman yang saat ini nonton video ini belum ambil pen dan kertas, silahkan ambil kertas kosongan dan pen atau bisa pensil juga. Karena di materi ini kita akan langsung exercise. Dan nantinya setelah exercise, setiap exercise langsung akan saya berikan jawaban. Jadi teman-teman bisa langsung mencocokkan kira-kira jawabannya sudah benar atau belum. Okay. Well, in this unit, we will practice 1. Understanding the context, 2. Using correct spelling, and 3. Understanding numbers. Di sini kita tidak akan berbicara tentang listening for specific details. Okay. Yang pertama, understanding the context. Okay, understanding the context. Di sini saya akan bacakan terlebih dahulu. In the introduction to the listening section, you will be told who the people are. Jadi pengenalan setiap section di listening IELTS itu kalian akan dikasih tahu tuh siapa sih yang sedang berbicara ini. Jadi siapa yang
melakukan conversation ini, siapa yang sedang melakukan monolog ini. Jadi biar teman-teman tahu siapa itu ya. Terusan juga what they are talking about and why. Apa sih yang akan mereka bicarakan dan kenapa. Nah, di sini ya. This information is called the context. Inilah yang disebut dengan konteks. Nah, konteks ini it helps you understand the topic. Dengan konteks ini kalian akan dibantu, kalian akan terbantu untuk memahami topik di setiap section di listening IELTS. It is not written on the question paper. Jadi, konteks ini tidak ditulis di dalam kertas pertanyaan tersebut. After the introduction, you will be given short time to look at the questions. Jadi, setelah kalian dikasih pengenalan, kalian disuruh tuh ngelihat dulu soal-soalnya. Nah, studying the questions before you listen can help you predict what the speakers will talk about. Jadi dengan melihat, dengan membaca soal-soalnya itu, kalian bisa memprediksi, oh nanti conversation-nya ini akan menanyakan ini loh, dan ini. Jadi kayak gitu ya, enak. Jadi kalian bisa dengan mudah untuk memahami topik. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, sebelum kita membahas lebih tentang understanding the context ini, di dalam listening IELTS itu nggak ada yang namanya what does the man mean, what does the woman mean, kayak di TOEFL test. Jadi kita akan diberikan teks. Jadi kalau di section 1 itu tentang application letter atau apapun itu, jadi nanti ada blank. Jadi nggak ada yang namanya dibacain soal. Makanya di situ kalian diberi waktu untuk melihat pertanyaan yang berupa application letter, job vacancy, dan lain-lain sebagainya itu. Oke. Dan langsung saja kita coba untuk exercise. Di sini saya akan putarkan audio. Kita punya 3 soal. Ini. Dan ini konteksnya. Jadi kira-kira nomor 2 ini konteksnya tentang apa, 3 konteksnya tentang apa, 4 konteksnya tentang apa. Pilih antara A, B, C, sampai F ini ya. Oke. Dengarkan baik-baik. According to 1. You will hear a telephone conversation between a man and his daughter Susie about a birthday party they need to organize. 2. You will hear a woman speaking on the radio about buying presents for people of different ages. 3. You will hear 2 biology students explaining their research ideas to their university lecturer. 4. You will hear an ecology student giving a presentation about a recent field trip to Canada. Oke, gimana? Sudah ketemu jawabannya? Well, coba kita langsung klik jawabannya kira-kira apa. Apakah teman-teman sudah benar jawabannya? Number 2, konteksnya ini tentang buying presents. Jadi, membeli hadiah untuk ulang tahun. Number 3, konteksnya adalah B, discussing an assignment. Jadi, berdiskusi tentang tugas. Dan yang keempat adalah D, describing a research project. Gimana? Betul berapa kira-kira dari 3 soal tentang konteks ini? Kalian sendiri yang bisa nilai ya. Oke, and ini adalah konteks. Langsung saja kita yang kedua, using the correct spelling. Jadi, ini adalah materi yang paling dasar banget kalau kita belajar bahasa Inggris, yaitu tentang alfabet. Jadi di listening IELTS ini dimunculkan, oke? Jadi spelling, jangan sepelekan materi alfabet ya. So, using the correct spelling in listening section 1, you may need to listen for the name of a person or a place. Jadi kalian nanti di situ akan didengarkan nama orang atau nama tempat. Often the names will be spelled out for you. Dan ketika ada nama orang atau nama tempat, di situ seringkali speakers yang kedua ini akan meminta untuk spell nama tersebut. Jadi kayak gitu. You need to recognize the letters of the English alphabet well. Jadi otomatis teman-teman harus paham tuh, oh ini huruf apa sih, huruf apa.
So that you can write the letters you hear quickly, you will only hear the spelling once. Jadi spellingnya hanya diucapkan sekali doang. Nggak setelah spelling belum paham, pardon me, can you spell it again? Nggak ada ceritanya kayak gitu ya. Any spellings that you hear will be in the context of a normal conversation. So you need to be able to hear the difference between letters and words. Nah, di spelling ini yang penting itu kalian bisa membedakan tuh mana yang namanya letters, huruf, dan mana yang namanya words, kata. Jadi kayak gitu. Nah, langsung saja kita coba untuk melakukan exercise. Jadi, please listen carefully. Recording 3. 1. I'm not sure, but I think it starts with an F. 2. No, I'm pretty sure it's double L. 3. Is that M for Mary? 4. Sorry, was that last letter a T or a C? 5. Do you know if it's spelt with a CH or SH? Okay, so yuk kita cek jawabannya. Apakah teman-teman benar semuanya atau jangan-jangan salah semuanya? Number 1, jawabannya adalah F, with an F. Jadi di sini ada artikel N ya, dia disambung with an F. Oke, double L, LL. M with for Mary. Jadi di situ tadi kan M for Mary. Jadi kayak gitu. Nah, di sini memastikan tadi yang ceweknya TOC dan yang terakhir CHOSH. Oke, well, kira-kira betul berapa? Silahkan kalian kasih nilai sendiri, oke? Dan yang selanjutnya, ini masih ada lagi exercise ya. Please listen carefully. Recording 4. 1. And can I have your name, please? Yes, it's Andrew Brown. Is that spelt the same as the colour? Yes, but with an E at the end. 2. And what's your address, in case we need to post any information out to you? Oh, okay. I live at 63 Beaton Road. That's BEETON. Sorry, was that last letter N or M? N for November. 3. Do you have a website I can go to? Yes. Just go to www.kickers.com. Is that KICKERS? That's right. All one word and all lowercase. 4. Where shall we meet then? Somewhere in the city? That's a good idea. What about at that hotel on the corner of Queen Street and Mary Street? What's it called? Oh, it's the Rose Hotel, like the flower. Yes, that's the one. I'll see you there at 7. 5. Right. And can I get your car registration number? Uh-huh. Have you got a normal one, or is it one of those specially made ones that's a word or a name? No, I haven't got the money for a personalised plate. It's just 3 letters and 3 numbers. It's HLP 528. Okay, so langsung kita cek jawabannya. Brown, jadi Brown di sini dia laki-laki ini langsung bilang with E. Oke, jadi at the last, Brown. Ini bacanya Brown bukan Brownie. Dan di sini ketika ditanya alamatnya, laki-laki ini langsung menyebutkan Britain. Dan di sini adalah Kickers, Rose, 3 letters and 3 numbers, HLP 528. Okay, now understanding numbers. Okay,
In section 1 of the listening paper, you need to listen for specific details. Nah, di sini kalian akan specific details ini kita akan bicara soal numbers langsung ya. Di sini ada pilihan, jadi silakan teman-teman pilih antara dua pilihan di sini, oke? Jadi kira-kira apa yang diucapkan? Recording 5. A. Third. B. $10.50. C. Sixth. D. 70. E. 19. F. 15. G. 62. H. £110. I. 31st. J. 27th. Oke, kita cek. Third. Oke. $10.50. Sixth. 70. 19. 15. 62. 110 pounds. 31st. 27th. Okay, now going to Recording 6. next. 1. I hope you've enjoyed your stay with us. Yes, it was lovely. But I had to pay £95, which seems a bit expensive. Last time I stayed here, I only paid £80. Yes, I'm sorry, madam. We had to increase our prices considerably this year, but that is actually a discounted price, as you're a regular guest. It would normally be £105. Oh. 2. Now, on Thursday, there will be a special class, which will be given by a wonderful local artist. As this isn't included in your fees, you will need to pay for this on the day. We've kept the costs low. It's only $10 for our regular students here. If you want to bring along anyone else who hasn't studied with us before, the cost for them is $15. We charge them an extra $5 for the use of equipment, which old students have already paid for. 3. Can you tell me how big the garage is? I just want to make sure our cars will fit. Let me have a look. How big are your cars? Mine's about 1.5 metres wide, and my wife's is almost the same. I don't think it's wide enough, I'm afraid. It says here that it's 3.5 metres across, and you need at least a metre between the cars to be able to open the doors. You're right. What about the height? Mine's a van I use for work, and I carry a lot of equipment on top. Let me see. It's 2.5 metres. Would that be tall enough? Not for my big ladders, no. I'd like 3 metres at least. 4. I'm thinking of taking my children to the Gold Coast in the holidays. Can you tell me how much it would cost on the bus? I don't want to drive all that way. Right. You'd qualify for a family ticket, which is the cheapest way to do it. It'll be $55 altogether. Normally, a child's fare is $25 and an adult is $45. Oh, that's a good deal. 5. I'm trying to organise a party, and I wondered if your hotel had a room we could use. We do have several function rooms. What date did you have in mind for the party? I'll just warn you, we're already fully booked for most of June.
The first available date I have is the 14th of July. Oh, that's not a problem. It's for my dad's birthday, which isn't until the 1st of August. That's a Tuesday. Yes, so I'd like to hold it at the end of July, on the Saturday before. So that's the 29th? Yes, that's right. Oke, langsung kita cek. 95 pounds, $15. Jadi kalau siswa baru itu bayarnya 15, kalau siswa lama itu 10. Nah, di sini garasinya dengan lebar 3,5 meter dan tingginya 2,5 meter. Yang nomor 4 ini 55. Nah, party date-nya ini adalah 29 Juli. Jadi cara penulisannya 29th July, 29 July, jadi yang biasa, atau 29.7 atau 7.29. Ini adalah cara penulisan tanggal ketika kalian di dalam listening IELTS, dan di situ ada soal yang jawabannya membutuhkan tanggal plus bulan. Jadi kayak gitu. Alright, okay. We are going to the last listening. Recording 7. 1. We had a good response to our survey, and we found that while 80% of our students drink coffee, only 15% drink tea, with the rest preferring water. 2. Over 800,000 people in the US are estimated to have tried skiing. This may seem a large number, but it represents just over 0.26% of the total population of 300 million. So, per capita, it is surprisingly small. 3. It's estimated that India is home to between 38,000 and 53,000 wild elephants, while Africa has between 470,000 and 690,000. Exact figures are difficult to determine. 4. An elephant can weigh between 2.5 and 5 tons. This is comparable to the tongue of the blue whale, which alone can weigh 2.7 tons. In fact, a blue whale can weigh 15 times more than an elephant and can grow to about 10 times the size of a standard bus. Oke, kita cek jawabannya. Kira-kira udah pada tahu jawabannya. Benar atau salah jawaban kalian? Coffee. Ini bicara soal konteks ya ini ya. What points does the speaker? Jadi ini campuran konteks ya, terusan numbers juga ya. Number 2, what point does the speaker make about skiing? Ini konteks. Okay, the number of with elephant. Dan yang terakhir alright. Well, thank you. Okay, so this is the lesson 1 for our listening IELTS. I hope you can exercise in your home and you can share your answers. Teman-teman bisa bagi jawaban kalian yang tadi, kira-kira benar berapa dan salah berapa. Thank you very much and see you to the next lesson.